So network fundamentals law, the major topics which are kind of important to understand are uh, the types of networks. So first, when we look at type, what are the types of networks are there? So let's just go to Google. There are a lot many actually. There's private network, public network. In public network, we have a mesh type of network, and okay, that's our network topologies. I'm sorry for that. So these are network types. So network types ante enti ante if we start looking at నార్మల్ గా ఈ నెట్వర్క్ ఎందుకు అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. నెట్వర్క్ అనేది బేసిక్ గా ఇఫ్ యూ ట్రై టు లుక్ అట్ there are lot of machines. There are two, three machines ఉన్నాయి and they wanted to communicate with each other. That is a point where we will try to set up a network. This network అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే communicate between two devices. Suppose you have a phone and you wanted to communicate with another device which is a phone. Then this both devices have to be connected in the same network. And one of the networks which you are actually seeing is internet. So through internet ద్వారా ఆ ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది, మీ ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి వెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ ఇంటర్నెట్ నుంచి వెళ్ళి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దట్ ఫోన్. అదర్వైజ్ the message communication wouldn't have happened at all. Even see, if that phone is connected to a network and your phone is connected to a network, doesn't mean that they will communicate with each other. They have to be in the same network. That is the whole point. And internet అనేది same network కాబట్టి that is why it is you will be able to communicate with each other. So same network అంటే వైఫై అనుకోవద్దు. See, Wi-Fi end of the day is connected to internet, public network. And that one, similarly, the other phone through mobile data or through Wi-Fi of some other network ISP provider నుంచి అంటే ఏంటి, ఇది ఎయిర్టెల్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంది, వాళ్ళు జియో నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంది. Doesn't really matter. End of the day, they are connected in the internet. ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి సో the devices can communicate with each other whichever are there in the same network. Now ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే that is why we connect two devices to connect two devices we use network అని. అండ్ ఈ నెట్వర్క్ వచ్చినప్పటికీ there are different types. There are like more than couple of things. Now you are seeing 7 types of networks. It doesn't really be actually 7 types of network. The most common things అనేవి వాడతాము. ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ అనేవి. ఒక్కొక్క విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. At the end of the day, what you have to know is there is a LAN and there is a WAN. These are the most famous things. LAN కి WAN కి తేడా ఏంటో we will talk about it. And even PAN ఉంటుంది. PAN is nothing but personal area network. So లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఒక నార్మల్గా ఈథర్నెట్ కేబుల్స్ యూస్ చేసి స్విచెస్ యూస్ చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ద డివైసెస్ దెన్ దట్ బికమ్స్ ఎ ల్యాన్. ఈథర్నెట్ కేబుల్ యూస్ చేసి స్విచెస్ యూస్ చేసి అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి. నేను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్విచ్ అనేది ఇస్ ఏ networking device which can connect multiple devices like computers and all that. Okay. How does a switch look like?
స్విచ్ అంటే ఆ స్విచ్ కాదు, నెట్వర్క్ స్విచ్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. నార్మల్గా మనం రౌటర్ ఓపెన్ చేస్తే మా అయితే 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలాంటి 3, 4 ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ఎ స్విచ్ యూ విల్ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ వన్. సో ఒక దాంట్లోంచి డేటా ఇన్ తీసుకొని ఇవన్నీ అవుట్లెట్, సో ఒక చోట పెడతారు స్విచ్ని. ఓకే, అన్ని కంప్యూటర్స్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఈథర్నెట్ కేబుల్స్ అన్ని. ఓకే, ఇవన్నీ పాస్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ సో డేటా ఇన్నంత, ఐ మీన్ నెట్వర్క్ అన్ని విధాలు, అన్ని మిషన్స్కి సిమిలర్గానే వెళ్ళేటట్టు స్విచ్ అనేది ప్లాన్ చేస్తుంది. Okay, so switches will be different. Different companies will have a different price and different set of features, extra set of features. Normal no 1000 rupees ki router వస్తుంది, 2000 rupees ki router వస్తుంది, 5000 rupees ki router వస్తుంది, 20,000 ki oka router వస్తుంది. Okay, each one will have a different features. ఒక్కొక్క పోర్ట్ కెపాసిటీ బట్టి త్రూపుట్, మీకు ఎంత త్రూపుట్ పంపించాలి, స్పీడ్ ఉంటుంది కదా. మీరు 300 Mbps/second, 100 Mbps/second, 1 Gbps/second అనుకున్నప్పుడు ఆ కేబుల్స్ సపోర్టింగ్ గా ఉండాలి, ఆ ప్లగిన్ కూడా సపోర్టింగ్ ఉండాలి, అప్పుడు కానీ అవ్వవు. ఓకే, సో అది స్విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ మల్టిపుల్ ల్యాప్టాప్స్ కి ఈథర్నెట్ కేబుల్స్ ఒకేసారి పంపించేటట్టు. అంటే యూ విల్ అటాచ్ all the Ethernet cables of one end from here. The other end you will connect to all the machines అనమాట. ఒక రోలో, ఓకే, ఒకే రోలో 2 రోస్లోనో 5 రోస్లోనో. సో దీనివల్ల ఈ అది ఒక రౌటర్ నుంచో దేని నుంచో వస్తుంది దానికి స్పీడ్ ఆఫ్ డేటా అంతా, అదంతా ఒకే విధంగా పంపించేటట్టు స్విచ్ ప్లాన్ చేసుకుంటుంది. దట్స్ ఎ డివైస్. And next one, I spoke about Ethernet cable. What is Ethernet cable? A Cat5e cable. You would have seen Cat5e or Cat6e. Chala unnai. See, these are the normal Ethernet cables. Okay, these are organizations lo ive prefer chestam. Right now, companies are using Wi-Fi also. Most advanced companies అనేవి. But some companies love to use still Ethernet cables. The reason is because it's so fast. Okay, but there are if you're using 5G networks and everything, Wi-Fi's and everything, even they do a good job. But in terms of the uh, latency and the ping and everything is very less in terms of Ethernet cable. So there are different types of Ethernet cables. There is 5E network cables. Only thing is the capacity which it can take in. అనే దాన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. Now, why did we bring this topic? So when you are connecting the machines, the different types of different, okay, set of Bolani, what do you say, the desktops and everything devices, we connect using the Ethernet cables and a CAT and you make it a local area network. So Ethernet cables then outunayani kaadu. But my point is you're connecting a set of devices specifically to any network adi. Okay, and usually mostly they do it previously. They are doing it with Ethernet cables. The reason is they wanted to keep it secure and more better, faster, and everything. The more of the organizations like research organizations, ఇవన్నీ కూడా they wanted to maintain the private area network. So private network పెట్టుకుంటారు, and that's nothing but their local area. They'll set up a local area network and they will not give access to anyone other than the people who are inside that building. సిమిలర్లీ మన ఆర్గనైజేషన్స్ లో చూసుకున్నా కూడా నార్మల్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ సెటప్స్ చేస్తారు. సో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, 100 సిస్టమ్స్ కి ఏదైనా టేబుల్స్ పెట్టేసి దిస్ సెటప్ అంతా లేకపోతే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒకే నెట్వర్క్ లో అది ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్, ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్. ఏమైనా ఇంటర్నెట్ నుంచి రావాలి అంటే ఒక ఫైర్ వాల్ రౌటర్ పెట్టి ఇలా పెట్టారు అని అంటే దే సెటప్ ఏ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. Now, what is a PAN? Personal Area Network.
So you have your router, and that router you're connecting it to a mobile. That router you're connecting to your phone, your printer, your another laptop, a set of another laptop. Ivanni, that becomes a local area network. It's your network, personal area network. Okay, so it becomes your plan. So it's not so huge. నార్మల్గా మనం ఇంట్లో చేసేది LAN is the most frequently used ones. ఒక చాలా మందికి ఒక 1 floor లో ఆఫీస్ రన్ చేసేస్తారు. సో వాళ్ళందరికీ ఇవే ల్యాన్ సెటప్సే ఉంటాయి. సో ల్యాన్ అంటే ఏంటి అని అనుకుంటే ఇది. And what is metropolitan area network? So you're trying the same in the same metro in the same city. If you're trying to connect different LAN networks and everything, or PAN networks and everything, but you are giving, you are ensuring that అదే ఏరియాలో ఒకే సిటీలో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉండి you're trying to connect that networks using the either cables or something, some medium. Ethernet cables అంటే ఒక medium లోకి వస్తుంది. See, that is one type of medium through which a data can transfer. Even wireless లో కూడా ఒక medium కదా, so through which a data is being transferred. Medium and medium అంటే through which it is data is being passed in and out. So not so famous, man, but WAN is a bit of more famous. ఓకే, యూ మైట్ బి ప్రీవియస్గా ఏంది అంటే ఇప్పుడు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్, ఇప్పుడు చాలా థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ వచ్చేసారు టు కనెక్ట్ ది నెట్వర్క్స్ సెక్యూర్డ్లీ, నాట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ బట్ త్రూ అనదర్ మీడియమ్స్. సో యూ విల్ సీ హ్యూజ్ కేబుల్స్ placed inside the road and everything. That's because of the vendors and everything, the third party vendors who help in terms of the organizations to not to the data to be traversed from the internet but from the other sources and everything. So now when we talk here, you're trying to connect some different types of LANs and different areas ni anni connect chestno. So this is one type of LAN, and this is one type of LAN, this is one type of LAN, and you're trying to connect all these LANs. Okay, and that becomes a wide area network. Just you made it wider. And so these are the things which you have to know in types of networks. So most in మీకు LAN WAN అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే there was a difference. LAN is a local area network, WAN is a wide area network, and wide area network there are multiple types of multiple networks అని LANs అని కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అని అర్థం. Now let's look at network topology. Topology is రెండు సిమిలర్ గానే కనపడతాయి, నెట్వర్క్ టాపాలజీ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, బట్ నాట్ రియలీ. ఓకే, సపోజ్ వి లుక్ హియర్, మనం ఇప్పుడు దాకా డివైసెస్ ని ప్రీవియస్ గా మనం విన్నాక టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇది వచ్చింది, కానీ మనకి ఏం చూపించారు, ఇలాగే చూపించారు. ఓకే, లోకల్ ఏరియా నెట్ ఇలాగా డివైజెస్ ని ఇలా కనెక్ట్ చేయడం చూపించారు, బట్ ఇన్ రియాలిటీ యూ కెన్ కనెక్ట్ ద డివైజెస్ ఇన్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ వే. ఓకే, సర్క్యులర్ అనే కాదు కదా. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ ఇస్ అ రింగ్ నెట్వర్క్. అంటే దిస్ డివైస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ డివైస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఇలాగైనా వెళ్ళొచ్చు, ఇలాగైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, లేదు ఇలా కాదు, ఐ విల్ కనెక్ట్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఒక కేబుల్ పెట్టేస్తాను, ఆ కేబుల్ నుంచి ఒక్కొక్కదానికి అటాచ్ చేసుకుంటా. సో ఏమైనా డేటా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇది వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, బట్ దీంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇలాగ పాస్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది కూడా ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఇది పాస్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఇది కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఇలా వెళ్తుంది. సో అండ్ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది.
It will be packet loss అనేవి అవే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది పాయింట్ టు పాయింట్ యూ కనెక్టింగ్ జస్ట్ two devices with a cable or something. That's a point to point connection. This is a bus. So and this one is a star ante enti. So you set up a single switch and you connecting all the devices. Okay, and so they wanted to, this one has to communicate with this, it will directly go like this. This one will have to communicate with this will go like this. So here they should, the device will have facing a congestion, but it is, if you are trying to place a better one, it depends. But see, don't assume always the complexity of what I just said. ఈ డివైజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇంకేం పడుతుందిలే అనుకోకు ఇప్పుడు. ఇమాజిన్ 1000 డివైజెస్ ఉంటాయి. Because organization లో, రియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో 1000 machines, 5000 machines or 500 machines అలా ఉంటాయి. ఓకే, it's a very simple stuff. When they are having 10,000 employees, how many machines they will have? More than 10,000 machines. Ante. Okay. Now, this is a tree model. Tree model is nothing but అదే దాన్ని స్పెసిఫిక్ ఒక బస్ టైప్ లాగే ఓకే ట్రీ మోడల్స్ లో విడగొట్టాడు అంతే. బ్రాంచెస్ లో ట్రీ బ్రాంచెస్ లాగా విడగొట్టాడు. నౌ మెష్ వచ్చినప్పటికి ఏంది అంటే every device is connected to each other. This device is connected to 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 this. దీనికి దీనికి తేడా చెప్పండి, స్టార్ కి దీనికి ఏంటి మేజర్ తేడా? ఇట్ ఇస్ there are different every device is connected to each other. Here every device is not connected to each other. Every device is connected to a single point and every device can communicate directly a single source to the next other things, single device to the other one. So the communication will be easier. But ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి కేబుల్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి. ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 1000 మిషన్స్ ఉంటే 1000 మిషన్స్ కి నువ్వు మెష్ నెట్వర్క్ పెట్టావా అంటే ఒక డివైస్ కి 1000 వైర్లు పెట్టాలా? నువ్వు 1000 వైర్లు పెట్టావు, స్విచ్ ద్వారానో ఏదో పెడతావు. Now how feasible is it? It is not feasible. సో మెష్ నెట్వర్క్ అనేది బేసిక్ గా ఎందుకు వాడతామంటే సి ఎవ్రీ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టైల్స్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం నెట్వర్క్ అనేది ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇట్, సపోజ్ వీ హ్యావ్ విఎమ్స్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనం ఏం చేసాము, డివైస్ పెట్టి స్టార్ నెట్వర్క్ లా కనెక్ట్ చేసాం. అలాగా. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ దిస్ ఎంటైర్ స్టఫ్ ఇస్ hundred machines. Okay. Now the same thing we will achieve it now for another machines. The same thing for another machine. But ఈ డివైస్ ఉంది కదా, ఈ డివైస్ ని మనం మెష్ టెక్నాలజీ వాడతాం. అంటే this device is connected to this device and this device, and similarly this device is connected to this device and it should be connected to this device. Now this device is connected to this device and this device. So I used the main devices, which devices ko deniko, I used a mesh technology. Type.
So అలాగా see the way you use everything will be depends on the situation of the devices and any number of devices ఏంటి అన్ని దాన్ని బట్టి మారిపోతుంది. సో there will be specific network administrators who will be there. Then why should I know about this? When I wanted to learn cloud, how is this so important? Okay, because in your cloud you might be hosting some hundreds of machines, hundreds of or thousands of machines. Now, how will you అదంతా కనెక్షన్ అని వెళ్ళినప్పుడు, so these are the fundamentals which you have to understand in terms of architecture and everything. So getting to know about the ways actually networks are being set up and the protocols, the way it is being utilized. So when they are being built and you read Microsoft documentations for some troubleshooting styles kind of, రేపు పొద్దున మీరు జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవడం సిచ్యువేషన్స్కి అన్నిటికీ అవి చేసుకుంటున్నప్పుడు దాట్ ఈస్ వెన్ యూ విల్ ఫేస్ ది నీడ్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట. వై ఈజ్ ఈ టాపాలజీస్ అని కొంచెం చదువుతున్నప్పుడు, టాపాలజీస్ అని కాదు ఇలాంటి బేసిక్స్ అని అప్పుడు రియలీ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఇన్సైడ్ ఐ వాజ్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి, ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి నేను ఇన్సైడ్గా సెటప్ చేసుకున్నా అని చెప్పినప్పుడు they'll bring this kind of discussions and it will be making more easier. Okay, and what is network devices? So before I jump in, let me once pause the recording. Looking at networking devices. Now apologies గురించి discussion అయిపోయింది. Now what are networking devices? Now common networking devices are, previous గా అయితే you used to have switch, hub, switch అని అనేవారు. Okay, now you have routers. Okay, so we have a hub, we have a bridge, switch, for router, we have gateway. So these are all networking, the famous networking devices అనేవి. Okay, and we don't use bridge anymore. Some gadgets మనం ల్యాప్టాప్కి అటాచ్ చేసుకోవడానికి we are using hubs, and switch are most commonly used, routers are most commonly used. The SNCC cards, if you are seeing here, these are the things which you can attach it to your laptops. So these are all నీకు ఈథర్నెట్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి నీకు ఏమైనా స్లాట్ ఉందంటే నీ నెట్వర్క్ మిషన్లో, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద స్లాట్ హియర్. అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ రెస్పెక్ట్ టు ఆ స్లాట్ ఉందో లేదో పక్కన పెడితే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ నిక్ కార్డ్. ద మెయిన్ రీజన్ వై యూ విల్ హ్యావ్ ఎ నిక్ కార్డ్ ఇస్ your computer is being connected to a network ante because of the NIC card only it is being connected to that. Okay, the connections internet నుంచి ఏమేమి వస్తుందో అదంతా నిక్ కార్డ్ నుంచి వెళ్ళి నిక్ కార్డ్ లోంచి దే విల్ సెగ్రిగేట్ ఈ ప్రోటోకాల్ నుంచి వస్తుంది ఇది డేటా డీసైఫర్ చేసి బోలని మెథడాలజీస్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుంది ఒక నెట్వర్క్ లో. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో దాట్ డీపర్. ప్యాకెట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో ఒక డేటాని 1 GB డేటా పంపిస్తున్నావు అంటే నెట్వర్క్ లో, ఏ నెట్వర్క్ నుంచే, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్స్ అని. ఓకే, దాని ప్రోటోకాల్ అంటే ఇట్స్ అ స్టైల్ త్రూ విచ్ దే వాంటెడ్ టు పాస్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ మెసేజ్. ఒక్కొక్కరు ఒక విధంగా, కొంతమంది ట్రక్కుల ద్వారా పంపిస్తారు, కొంతమంది గూడ్స్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ పంపించమంటే కార్ లో పంపిస్తారు, కొంతమంది ట్రైన్ లో పంపిస్తారు, కొంతమంది ఫ్లైట్ లో పంపిస్తారు. And the way to unload and way to actually receive and everything will be different styles. The similar fashion లోకి వచ్చినప్పటికీ నెట్వర్క్ లో కూడా డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ యూస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ నుంచి ఒక దాంట్లో పంపిస్తాం ప్రోటోకాల్ ద్వారా. మరి ఇవన్నీ డీసైఫర్ చేసి బ్రేక్ డౌన్ చేసి ప్యాకెట్ లో ఉన్న బోర్డ్ అంత ఉంటుంది డేటా అంతా అన్నెసరీ ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్ళడానికి. ప్యాకెట్ ఏంది అంటే డేటాకి చాలా ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసి ఈ ఈ ఈ రౌటర్ లోకి వెళ్ళాలి, ఈ రౌటర్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి, ద ఫైనల్ డివైస్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ ఉంది, అలాగే ప్యాకెట్ మొత్తం డేటా అంతా ఉంటుంది దాంట్లో. అవంతా తీసేసి ఓన్లీ సో డీసైఫర్ డీక్యాప్సులేట్ చేసి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ డేటాని తీసుకెళ్లి ఓఎస్ పంపించాలి. సో అంత అవుతుంది బిహైండ్ ద సీన్స్, అదంతా నిక్ కార్డ్ నుంచి అవుతాయి అని. ఓకే, సో దట్స్ ఇంత ఎందుకు చెప్పానంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Now repeater is something increase your speed of your network. So ఒక ఏరియాలో నీకు ఎక్కువ మీ
నువ్వు వైఫై హాల్లో పెట్టుకుని బెడ్రూమ్ దాకా రావట్లేదు అంటే రిపీటర్ పెట్టుకుంటావు. సో దట్ వైఫై అనేది ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తుంది, బెడ్రూమ్ దాకా వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఆర్ డిఫరెంట్ పై ఫ్లోర్ దాకా వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, గేట్వేస్ ఇంటర్నెట్ కి నీ ఇన్సైడ్ నువ్వు లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ వెన్ యూ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ యూ విల్ యూజ్ ది ఫైర్ వాల్స్ అండ్ గేట్వేస్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో రౌటర్స్ అయినా కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని దానికి ఫైర్ వాల్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి, కొంత దానికి ఏంటి అంటే ఫైర్ వాల్స్ అనేవి ఉండకపోవచ్చు. రౌటర్స్ అనేవి కెపాసిటీ ఎంత ఎంత ఆ, ఎంత ఒకేసారి స్పీడ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటుంది. సో ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ నాట్ జస్ట్ యూస్ సమ్ 300 mbps 1 gbps per second, they will use wide bit more. సో కార్పొరేట్ వైఫైస్ కి సెపరేట్ విధంగా ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్స్ ఎయిర్టెల్స్ ఆర్ జియోస్ ఆర్ the respective or ISP providers will set up that one for them. But these are the devices which you will mostly see. And ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, but I am seeing only this. So, so let's go to the protocols. The most famous protocols వచ్చినప్పటికి TCP, UDP. TCP IP కూడా అంటారు. TCP IP అయినా TCP అయినా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సిమిలర్ వన్, but a minor difference only. But at this point of time, we are not working on CCNA professionals and CCNA certification or CCNP and all that. We are not actually jumping into that too much. Okay, TCP is Transmission Control Protocol. UDP is on UDP. మర్చిపోయినా mention user datagram protocol. Okay. Okay. One good thing. They're not giving me a chance to. I'll just save this image, copy this image, and click on new. Save. Okay. One is టూ డెప్త్ ఉంటాయి కానీ అంతాకెళ్ళ కదా. టీసీపీ వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే దే యూజ్ ఎ హ్యాండ్ షేక్ మెథడ్. ఓకే, అండ్ హ్యాండ్ షేక్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ నీడ్స్ హాప్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఒక కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ డివైజెస్ వెన్ ద డేటా ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్, ద హాప్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. వేరాజ్ యూడీకి వచ్చినప్పటికి హాప్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ మచ్ ఫాస్టర్. ఓకే, అండ్ యూడీపీకి టీసీపీ ఎప్పుడు వాడతారు అనేది we will discuss. But right now you just heard first thing is hops, and second one is when there was hops, congestion will be higher, so it will be a bit slower, and handshake ఈ రెండు విన్నాం. Let's understand what is handshake and what is hops. So now two devices, suppose your device is here and your device is here, another device is here, and when you wanted to communicate between each other, first it will send a message saying that, hey, are you the right entity, which I will have to send, and this has to acknowledge, yes, I am the right guy, you can send me. Okay, now it will say that, okay, I'm sending you right now, and it will send the data to it. Okay, and it will keep saying for each one, whichever it is, the request is going on, it will keep sending the
acknowledgement that yeah, I received this बोल के. Okay, and finally it will say transfer complete. Which one before it sending this? This will say, this has to say, the server has to say that my transfer is complete. సో ఇలాగ బోల్డ్ అని హ్యాండ్ షేక్ ప్రతి దానికి ప్రతి పంపించిన దానికి అక్నాలజ్మెంట్ అనమాట. యా ఐ డిడ్ ఇట్ ఐఎమ్ దేర్, ఐ వాజ్ రైట్ సర్వర్, యూ కెన్ సెండ్ మీ ఇదంతా. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు పంపిస్తాము? ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు సపోజ్ టొరెంట్స్ లోంచి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ చెక్కింగ్ ఇది వచ్చిందా, ఓకే మరి అది రీట్రై చేయాలా ఏంటి అనేది, లేకపోతే స్పెసిఫిక్ డేటా ఏదైనా రాలేదు అంటే దే విల్ యూస్ దిస్ టీసీపీ. సో టీసీపీ అయితే ఇస్ అ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ టు ensure that there will be a lesser congestion and everything. But still, TCP is gives you a lot of to and fro, in and out కి పంపిస్తూ ఉంటుంది మెసేజెస్ అన్ని. అంటే డిఫరెంట్ వస్తాయి బోలంత. చూసావా ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నప్పుడు మనకి బోలంత కనెక్షన్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ in the name ఉంటుంది, I just forgot that. That is not hops. Hops is a different one, but different in and out connections అనేవి జనరేట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ప్రతి దానికి అక్నాలజ్మెంట్స్. సో దానివల్ల ఇంత ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఒక్కదానికే సపోజ్ అలాంటి మనకి మనం నెట్వర్క్ లో ఇంటర్నెట్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు చాలా డివైజెస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి అండర్స్టాండ్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కంజెషన్ ఎంత ఉంటుంది అన్నది. So UDP is a bit different. UDP doesn't work like this. UDP is you will have another TCP UDP లోకి వచ్చినప్పటికి two devices ఉంటాయి. First it will say that are you the right person, and it confirms that yes, I'm the right person. It will keep sending the data. It will not check whether దిస్ డివైస్ కి రిసీవ్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోదు. ఇంకా రాకపోతే ఇంకా అది ఈ డివైస్ చెప్పలేదు, అది ప్రోటోకాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది జస్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది అండ్ ఫైనల్ గా డేటా కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చెప్పేస్తుంది. ఓకే, అండ్ సో అదే ప్రోటోకాల్ ఇంకా పర్పస్ మీట్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ డన్ అని చెప్పేసి. ఇంకా సో టీసీపీ యూడిపికి తేడా అదే. ఓకే, when this says my protocol purpose was done and everything, it gives a final send acknowledgement and everything. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి మాత్రం డేటాకి ప్రతిదానికి అక్నాలజ్మెంట్ అనేది డివైస్ కి రాదు. సో వేర్ విల్ వి యూజ్ యూడిపి అండ్ వేర్ విల్ వి యూజ్ టీసీపీ? when you wanted to have a lower latency for your data to be transferred, communicated from one machine to another machine, then you will use UDP. If you are not worried about much of latency, but if you wanted to ensure every specific data, whether it has been received or not, to the other device, then you use the TCP method. Even అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రయారిటీగా. అండ్ సో ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు అర్థం చేసుకుంటే లైవ్ మ్యాచెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లైవ్ మ్యాచెస్ సపోజ్ డేటా వస్తుంది, మీకు ప్రీవియస్ డేటా వస్తుందో లేదో అనే లైవ్ ప్రీవియస్గా వచ్చినప్పుడు లైవ్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా మీకు ఆ ప్రీవియస్ డేటా అనేది దాని గురించి మీకు సంబంధం లేదు, స్టక్ అయిందంటే ఆ టైం పోయింది అంతే. సపోజ్ మీరు బౌలింగ్ వేసి వికెట్ తీసే టైంకి స్క్రీన్ స్టక్ అయ్యేది, లేకపోతే ఆ టైంకి అది స్టక్ అయ్యింది, వీడియో ఇంకా వెళ్ళట్లేదు, ప్లే అవ్వట్లేదు, కానీ వికెట్ పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా బౌలింగ్ వేసినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది అంటే ద ప్రీవియస్ డేటా వాజ్ లాస్ట్, not anymore. We're talking about that is a UDP way of going. Right now you see softwares no Hotstar nokte you can revert back anta previous ga lives lo unnappudu you are directly playing it, that live video was not actually having the previous data anta. Okay, that point of time or sometimes when they're using this UDP protocol during just so నీకు 1 minute 5 seconds డిలేనో 2 seconds 10 seconds డిలేనో ఎంత 5 seconds డిలే ఎంత ఉంటుంది లైవ్ దానికి 2-3 secondsది, అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టరు. ఓకే, 2 seconds అలా దానికన్నా ఎక్కువ పెట్టడానికి
డిలే చేయం. ఎందుకు? బికాస్ బెట్టింగ్ అవుతాయి, అన్నీ అవుతాయి కదా. సో దానివల్ల అంత డిలే పెట్టరు. ఆ లైవ్ అయ్యేది మ్యాండేట్ అప్పుడప్పుడే మోస్ట్లీ వచ్చేసేటట్టు. సో దే ఫాలో ది యూడిపి మెథడ్స్ ఓన్లీ. దే కాంట్ ఫాలో టీసీపీ మెథడ్స్ డ్యూరింగ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. Got it? So that's a protocol famous. So these are the most famous protocols, TCP, UDP, and with TCP, UDP చూస్తారు. And then we have when we are seeing right now IP addresses. IP address అంటే ఏంటి? There is IPv4 address. There is IPv6 address. Okay. What is an IPv4 and IPv6? It's very simple. ఒక నాకు చెప్తున్నాం కదా, ఒక ల్యాన్ నెట్వర్క్ లో ఒక ల్యాన్ లో 1000 మిషన్స్ ఉన్నాయనుకో. నేను ఈ మిషన్ నుంచి ఆ మిషన్ ఒక మిషన్ నుంచి ఇంకో మిషన్ పంపించాలనుకుంటున్నా. నేను చెప్పగలుగుతాను నార్మల్ గా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఎ డివైస్. ఒక రూమ్ లో నేను ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ ఇక్కడ పెట్టాను కంప్యూటర్. ఇంకో రూమ్ లో ఇంకో కంప్యూటర్ పెట్టాను. ఒక సెట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ పెట్టాను. నో ఐ కెన్ సే విజువలీ ఇక్కడ నుంచి ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఈ కంప్యూటర్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి డేటా వెళ్ళాలని నేను పెట్టుకోవచ్చు సింపుల్ గా. కంప్యూటర్కి ఎలా అర్థం అవుతుంది ఇది పక్క రూమ్ లో ఉన్న థర్డ్ మిషన్ పంపించాలని? నాట్ పాసిబుల్. It's a robot like kada. Computer is more of a robot. You say specific instruction and the exact instruction properly, then it will go and do that. Robot. Robo movie laga petti pade TV petti padese ante tees padestadi. Because that was what exactly it was. So when you say to computer exactly, there was you have to send. So network లో వచ్చినప్పుడు బోర్డ్ అండ్ డివైసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈచ్ దానికి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ పెడతాం. దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఐపీ అడ్రస్. త్రూ ది ఐపీ అడ్రస్ IPv4 ద్వారా IPv6 ద్వారా దానికి ఒక నెంబరింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చి విల్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఇన్ యువర్ సో మన పోస్టల్ మెథడాలజీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్స్ ద మోర్ ఈజియస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది IPv4 గురించి. ఓకే, ఇప్పుడు మన పోస్టల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసుకుంటే పోస్టల్ సో ఎక్కడ ఇండియాలో ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో పంపించారు ఒక లెటర్ అండ్ ఇట్ గోస్ అండ్ కమ్స్ టు హైదరాబాద్. ఎక్కడ ఫైనల్లీ అక్కడున్న ఎక్కడో అడ్రస్ నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ టూలో మనం ఒక స్పెసిఫిక్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేసేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చా అదే అడ్రస్ ఇండియాలో ఎక్కడైనా? పాసిబిలిటీ నో. ఓకే, ఈవెన్ దే మెన్షన్ లైక్ సపోజ్ లెట్స్ గో ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. ఫ్లాట్ నెంబర్ 5. ఫ్లాట్ నెంబర్ 5 అనేది ఇండియాలో అన్ని చోట్ల ఉందా? ఎక్కడైనా ఉంటుందా? ఎస్, అన్ని చోట్ల ఫ్లాట్ నెంబర్ 5 ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్లాట్ నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ నెంబర్ 20. ఓకే, ఫ్లాట్ నెంబర్ 5 ఫ్లోర్ నెంబర్ 20 ఎక్కడైనా ఉన్నాయి? అన్ని చోట్ల చాలా చోట్ల ఉంటుంది మళ్ళీ. సో సేమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్లాట్ 420. నెక్స్ట్ 20 తర్వాత దెన్ విల్ సే ది ఏరియా వైట్ ఫీల్డ్స్. కొన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి, కొన్ని సిటీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే ఫైన్, ఈ సిటీస్ లో ఇక్కడ వైట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. స్టిల్ దేర్ వాజ్ అ మ్యాచ్. నా వైట్ ఫీల్డ్స్ తర్వాత దే విల్ మెన్షన్ కి సిటీ ఆర్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్. ఒక సిటీ అండ్ దెన్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ దెన్ ఏ స్టేట్. ఇప్పుడు సిటీ అదే సేమ్ సిటీ పేరుతోటి సేమ్ డిస్ట్రిక్ట్ తోటి ఎలా ఉంటాయి? ఉండవు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పోస్టల్స్ అనేవి అలా చూడరు. ఇట్ ఈస్ బీన్ లుక్ బేస్డ్ ఆన్ పిన్ కోడ్. పిన్ కోడ్ బట్టి దే విల్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ప్లేసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ పిన్ కోడ్ వాజ్ అ మేజర్ థింగ్. ఒకే పిన్ కోడ్ ఒక ఏరియాది ఇంకొక ఏరియా ఇండియాలో ఇంకో చోట ఎక్కడ అదే పిన్ కోడ్ ఉండదు, నెంబర్ ఉండదు. ఓకే, ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క పిన్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఒక నెట్వర్క్ లో ఉన్న డివైస్ ఇండియాలో అంతా ఒకటి, లేకపోతే వరల్డ్ లో ఎక్కడైనా ఒకటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిన్ కోడ్స్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే
It is similar fashion in India. Sorry, in network. I'm sorry for that, guys. Excuse me. Uh, అలాగే సేమ్ ఒక నెట్వర్క్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఒకే అడ్రస్ తోటి ఐపీ అడ్రస్ తోటి రెండు మిషన్లు ఉండవు. అంటే ఒకే ఐపీ అడ్రస్ ఇంక రెండు మిషన్స్ పెట్టే ఛాన్సే లేదు ఒక నెట్వర్క్ లో. డెఫినెట్ గా మ్యాండేటరీగా డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. దాట్ ఈస్ హౌ దెన్ దే విల్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ వెన్ ఎనీ communication has to happen. A unique IP address will be there to every machine, will be given, and they will be communicating. Okay, it will go and say that the data has to be sent to a specific IP address, and automatically that is the IP address of this machine, and automatically the data will go between the switches, routers, and everything back to that. బట్ IPv4 ఏంటి, IPv6 ఏంటి? IPv4కి వచ్చినప్పటికి there is one type of convention style. We'll talk about this tomorrow because it's a longer topic. But IPv4 convention is ఇలాగ ఈ స్టైల్లో ఉంటుంది. ఓకే, వేర్ నెంబరింగ్ కన్వెన్షన్స్లో ఉంటుంది 255.255 నుంచి. సో ఈ కన్వెన్షన్స్లో ఉంటుంది IPv4. బట్ ఈ ఐపీ సో న్యూమరస్ డేటాస్ వస్తాయి. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ 256 ఇంటూ 256 ఇంటూ 256 ఇంటూ 256 అంటే 2^32. Is that it's 2^32 నెంబర్ అన్నమాట. 2^32 నెంబర్ ఇస్ అ వెరీ హ్యూజ్ నెంబర్. బట్ స్టిల్ మన అన్ని డివైజెస్ రీచ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి, మన ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కాబట్టి IPv4 నుంచి IPv6కి 2008-9లోనే వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది. సో నీకు నీ డివైజెస్ ఆటోమేటిక్గా IPv6 సెటప్ లోనే నీ రౌటర్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, యూ నో టు థింక్ అబౌట్ దాట్. మీదేంది అంటే యువర్ ఐపీ అడ్రస్ వాజ్ ఇన్ ఏ వే కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ రౌటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దాట్. ఇంటర్నెట్కి వచ్చినప్పటికి డైరెక్ట్లీ గోస్ ఫ్రమ్ ది రౌటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఓన్లీ స్టఫ్. IPv6 గురించి మాట్లాడితే IPv6 ఇస్ ఎ హెక్సాడెసిమల్ methodology, and that is not anywhere hexadecimal way of representation untadi. So even 0 to 9 and ABC A to F only. Okay, see, this is the IPv style anamata. Just now no IPv4 loki vachinapudiki you will see a 10.15 152.17.100 అని చూడొచ్చు. కానీ హెక్సాడెసిమల్ అంటే 4 నెంబర్స్ చూస్తున్నాం చెప్పాలంటే డాట్ డాట్ తోటి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి యూఆర్ సీయింగ్ ఎన్ని నెంబర్స్, అండ్ ఈ ఒక్కొక్క దాంట్లో 4 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి మళ్ళీ 0 to 9 అవ్వచ్చు అండ్ A to F ఉంటాయి. సో దానివల్ల కాంబినేషన్స్ ఎక్కువ, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే IPv4 వచ్చినప్పటికి 4.3 బిలియన్ డివైజెస్ వస్తుంది. ఇన్ని సెట్ ఆఫ్ రేంజెస్ వస్తుంది. కానీ ఇది ఎంత రేంజ్? ఇది 40 అండ్ ఓకే, టూ మచ్. అది టూ మచ్. సో దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ రైట్ నౌ ఈవెన్ మొత్తం వరల్డ్ అంతా కూడా అన్ని చోట్ల మనం డివైజులు పెట్టుకున్నా కూడా అంత నెంబర్ రీచ్ అవ్వలేము. So there is no point of IPv6 is getting drained off. They smartly have designed in terms of unique IP addressing, unique way of identification of the device in a network. Okay, so what is a MAC address? So MAC address is for a machine whenever that is being created by manufactured and everything, each one will be given a MAC address. That is the unique identification of the machine. It's not used for in the network point of view, but ఇదే IP address. ఇప్పుడు IP addresses చేంజ్ అవ్వచ్చు కదా. నేను ఇప్పుడు ఒక మిషన్ కి 10.0.0.1 ఇచ్చా, ఇంకో మిషన్ కి 10.0.0.2 ఇచ్చా. ఓకే,
నేను ఇప్పుడు ఇంకో మిషన్ కి 10.001.1 ఇచ్చి ఇంకో దానికి అది దాన్ని షిఫ్ట్ చేశాను, రెండు దానికి ఇంటర్ ఎక్స్చేంజ్ చేశాను ఐపీ అడ్రసెస్. బట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అయితే ఇంటర్ ఎక్స్చేంజ్ చేయలేదు. మ్యాక్ అడ్రస్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ మిషన్. నీ నీ సెల్ ఫోన్ కైనా మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది, నీ ల్యాప్టాప్ కైనా ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక నేమింగ్, ఒక కన్వెన్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాక్ అడ్రస్ కి. సో వి గో అండ్ లుక్ ఎట్ దట్. ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక యూనిక్ ఇది ఇచ్చేస్తారు. అండ్ ప్రతి డివైస్ కి వాళ్ళు మెన్షన్ చేసుకోవాలా ఇది ఇది. సో యూనిక్ అడ్రస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి డివైస్ కి క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ దే విల్ రికార్డ్ ఈ సెట్ ఆఫ్ డివైజెస్ కి నేను ఈ కన్వెన్షన్, ఈ నెంబర్స్ వాడేశాను, ఆ నెంబర్స్ వాడేశాను. సో ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఇది ఇది తీసుకోవాలి కాబట్టి, ఫార్మాట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి, సో సో ఒకే ఆర్గనైజేషన్ కి ఆ సెట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్, నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వరు. అంటే నేను రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, నేను సేమ్ ఇదే ఆర్గనైజేషన్ ఈ నెంబరింగ్ అనేది రెండు కంపెనీస్ కి ఇవ్వను, ఒకేసారి సేమ్ లాంటిది ఇవ్వను, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇస్తా. సో అండ్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకున్న డివైజెస్ కి అటాచ్ చేసుకుంటాం. సో మ్యాక్ అడ్రస్ ఇస్ a unique identifier for that specific device point of view, a device point of view. So when they were you when cyber crimes అవుతున్నప్పుడు అన్ని, they will look at the MAC address, they will look at the IP address of that machine, ఇదంతా ఏ రౌటర్ నుంచి వస్తుంది, ఏ స్పెసిఫిక్ ఏరియా నుంచి, and what is that device, is this the same MAC address లేదా. So if you sometimes, if you are newer laptops and everything, or devices, you will see behind the one MAC address ఏంటి అనేది. Or otherwise you can open command prompt and you can actually do if config or IP config. You will be able to see. You will see a MAC address. దానికి ఒక MAC address మెన్షన్ చేసేస్తారు. This is a IPv6, నాది IPv6 అడ్రస్ ఉంది, అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ ఏదో ఉంది, ఐపీ కాన్ఫిగ్ లో నేను ఎక్కువ అడగచ్చు అనుకుంటా. బట్ మ్యాక్ అడ్రస్ విల్ లుక్ లైక్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్. Physical address, yeah. IP config, okay. So it just gives you a broader section and there's a commands, but anything, the physical address, this is the one. సో ఇది ఇక్కడ 3 వచ్చినాయి కదా, ఇవన్నీ నా ఆర్గనైజేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్, దర్ విల్ బి స్పెసిఫిక్లీ one organization who will control this MAC addresses and everything. The manufacturing entities will go and request for this format, నాకు నెంబరింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వండి, కాకపోతే దాని మీద అయిపోయింది అంటే ఇంకోటి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, ఇంకోటి ఇస్తారు. అండ్ ఒకే ఆర్గనైజేషన్ కి మెయిన్ who is the entity to who's monitoring all this will ensure that they're not giving the same one to every different organization. So this will be a unique identifier for the specific device and across any different types of networks లో. అంటే ఇప్పుడు నేను LAN తీసుకున్నా, WAN తీసుకున్నా, PAN తీసుకున్నా, I have 100 devices here. I have 500 devices here. And I have 10 devices here. Now I'm using IPv4. IPv4. Is there a chance the IPv4 in this network, in 100 devices ki, obviously IPv4 addresses ఉంటాయి కదా, అవి ఎలాగైనా సేమ్ ఉండవు, ఏ డివైస్ కి IPv4 సేమ్ ఉండదు. కానీ ఒక డివైస్ కి IPv4 ఏముంది అంటే 10 సపోజ్ 152.159.10.
22.5 ఉంది. ఓకే, అలాంటి IPv4 ఇదే 500 డివైజెస్లో దేనికైనా ఉండొచ్చా? ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అదేంటి నాకు నువ్వు IPv4 సేమ్ ఉండదు కదా అని. అది ఇది డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ కదా, ఇది ఒక డిఫరెంట్ నెట్వర్క్, దీనికి దానికి సంబంధం లేదు కదా. IPv4 అనేది సేమ్ ఉండొచ్చు, నెంబర్ అనేది ఉండొచ్చు. ఇట్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. ఈ నెట్వర్క్ ఒకే నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? ఒకే నెట్వర్క్ అంటే అర్థం ఏంటి? లాన్ వ్యాన్ అని కాదు. సపోజ్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్, సపోజ్ ఇన్ యువర్ సపోజ్ యువర్ హౌస్ ఇస్ ఏ ఒక లాన్ అనుకో, అండ్ ఆబ్వియస్లీ నీ హౌస్ లోకి వచ్చినప్పటికి సేమ్ డివైసెస్ ఉన్నవన్నీ IPv4 తోటే ఏ డివైస్ లేదు. Every device is having the unique IPv4 addresses. బట్ ఇంకో ఇంట్లో అదే విధంగా అదే IPv4 తో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ బోత్ హౌసెస్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ద డివైజెస్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ IPv4s. ఓకే, బికాస్ యూఆర్ కనెక్టింగ్ టూ థీమ్స్ కాబట్టి. నాకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ లో, గుర్తుందా మీకు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఒక నెట్వర్క్ పాయింట్ పర్పస్ ఏంటి? ద మెసేజ్ హ్యాస్ టు బి కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్, సెండ్ టు బి ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ దట్ యునిక్ అనేది ఉండాలి, IPv4s అనేవి. సో అది ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ దిస్ టూ నెట్వర్క్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, కానీ మ్యాక్ మాత్రం ఏ డివైస్ కదా యూనికే ఉంటుంది. అది ఏ నెట్వర్క్ లో ఉండే, అది ప్యాన్ లో ఉండనే, వ్యాన్ లో ఉండే, లాన్ లో ఉండనే, డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. యూనిక్ అనేది ఉంటది, ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి. ఒక్కొక్క డివైస్, ఒక్కొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కి డిఫరెంట్ యూనిక్ ఫార్మాట్స్ వస్తాయి కాబట్టి. సో ఆబ్వియస్లీ మ్యాక్ అనేది యూనికే ఉంటది. ఎనీ క్వశ్చన్స్?